and then it's you have some samadhi, due to the samadhi you have some miracle powers, and then is you have miracle powers, then instantly you could instantly you travel in the 4 continents, right? 4 continents instantly, and whatever you want, and wherever you want to go, you reach there. Like when you stretch your your hands, limbs, arms. So then this kind of way, when you stretch your hands like this, and that period we can travel in the 4 continents, continents, something like that. So we could do wherever you want to go, and you will be reaching there. You will be reached there, right? And we can travel in this Mon Meru, something, right? And immediately something without any any time, longer, or it's without any that kind of it take time. Immediately we can reach there instantly. Like this, due to you will have this kind of miracle power, and then also you could perform that diversity of this miracle powers. You could to your body half you could put is the flame, or you could upper your body you could say that flame, or the and you below your body you could make is the water like this, make it miracle power, whatever you could display like that, so this kind of you have this quality, then you have to during that time you have to supplicate, you have to pray for your lama, guru, and idam. So and if you are going to born in these gods, and then you could see there are lots of gods, and we are going to born there, and then it's each other, and see each other wherever you are going to born in among the Sikh realm. You could see them in lots of countless in this intermediate state, countless beings there. We could see them, and then so that time you should not have any attachment, right? You have to recognize I am in wonder in in the intermediate state. So then you could supplicate, make some supplication, your guru and deities like that. And like this, and then yeah, so like this in saying here, like that, it is like is a dream. When you get this dream, and then there's varieties of diversity dream we could see like this, like that we could see also in this in the intermediate state, countless beings there, and then it's when you're there, and you could see our relatives, our friends here, and they, if you cannot recognize you are dead, then you think, oh, your friends, your family members are concerned or feel sad, having the limitation. So then saying them, you're attempting to talk something, they never respond, because
we could not hear, except the person, the deceased can can see us, right? We cannot see them. Then he never got response. Then he or the deceased never get response. So therefore, oh, now I'm really tired because I did not get any response from them. Could see family members, could see wife of wife of that and husband or children if you have done this. Then nobody respond. Then say, oh my God, and now I'm died, really. They are crying and nobody respond me that I'm died, and then they have a tremendous of this panic or pain, like as fish, in the sand, hot sand, it is can jump like that kind of suffering. We will get that, and then it's saying, then I have to think, oh, there will not the suffering, this kind of pain, it's not benefit for you, right? At that time, instead of the pending or instead of the sorrowing like this, you should supplicate Lama. You should visualize your guru you should visualize your the Avalokiteshvara and Bhadra Panya, whoever you are, Vidam, right? And is more powerful of this Avalokiteshvara was compassion Buddha. It is, so, and even you just have some attachment towards your friends or family members, it is completely not benefit, right? So therefore, instead of that, you have to supplicate your idam like this. Because then you will release your pain or sorrow like this, yeah. So that then as you just like chasing by wind, like that. You don't have any free, and wherever you are, you can reach everywhere. And you are just like as riding in the wind like that. And then it's like that. So therefore, you should not have any sorrow, should not have any suffering. Imagine like that. Just okay. Thì thưa thầy nói rằng là vốn dĩ là ai, tất cả chúng sinh thì đều có cái cuộc sống ở trong mình. Thì nếu mà chúng sinh nào mà ở trong lúc mà còn sống, mà chúng sinh nào mà có gọi là có thực hành về thiền định, có những cái chính niệm về thiền định, khi mà bước vào cõi Bardo thậm chí là có thể có được những cái mức độ thần thông nhất định ở trong chính cái cõi Bardo, tại vì khi đó là họ thuần túy là đang ở trong cái trạng thái là thần thức rồi, thì thành ra là có thể phô diễn được một vài cái thần thông, ngoại trừ cái việc là khi mà là thần thức rồi thì có thể đi đến bất cứ nơi nào là chúng ta muốn một cách rất là giống như là ngay lập tức luôn. Tất cả những nơi từ núi Tu Di cho đến tứ đại bộ châu, nơi nào đi nữa thì thần thức cũng có thể là đi đến chỉ bằng một cái niệm tưởng mà thôi. Còn những người mà họ đã quen thuộc với những cái kinh nghiệm thiền định thì thậm chí khi mà họ bước vào cõi Bardo, họ có thể là họ có những cái thần thông, bất cứ những cái gì họ muốn thì nó cũng có thể là nó sẽ xảy ra giống như vậy. Và khi mà chúng ta ở trong cái cõi Bardo thì thường chúng ta sẽ thấy những cái chúng sinh nó tương ứng với lại những cái cõi mà chúng ta sẽ phải tái sinh về. Ví dụ như là khi mà chẳng hạn như chúng ta sẽ thường, nếu mà chúng ta có cái xu hướng thì chúng ta, cái nghiệp lực của chúng ta xu hướng nó về cái cõi chư thiên, thì chúng ta sẽ có thể thấy được nhiều người bị chư thiên, hoặc là những cái nghiệp lực chúng ta mà thấy về những cái cõi như ngạ quỷ thì chúng ta sẽ thấy những cái chúng sinh ở những cõi thấp, vân vân.
Và dù chúng ta thấy cái gì đi nữa thì chúng ta cũng không có nên bám chấp vào những cái đó, mà chúng ta hãy nhìn nó giống như là một cái giấc mơ, một cái giấc mộng mà thôi. Và chúng ta hãy luôn luôn là cầu khẩn cho tới đạo sư và bổn tôn của chúng ta. Dù bổn tôn chúng ta là ai đi nữa thì chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho tới đức đạo sư và bổn tôn của chúng ta. Và đặc biệt một cái điều nữa mà để chúng ta nhận ra là chúng ta đang ở trong cái chương trình chết, là chẳng hạn như cái thời điểm đó chúng ta có thể chẳng hạn như có những cái thần thức sẽ cố gắng liên lạc với lại người của gia đình mình, những người xung quanh. Khi mà thấy những người xung quanh, vợ chồng con cái, người thân khóc lóc quá thì họ cũng sẽ cố gắng kêu, hoặc là họ cố gắng họ tiếp xúc, nhưng mà không ai đáp lại họ cả, họ chỉ có một về phía của họ mà thôi. Thì khi đó chúng ta có thể nhận ra là ồ, tôi đang ở trong tôi đã chết rồi. Thì khi mà chúng ta nhận ra điều đó, có những người họ biết điều đó thì họ rất là đau khổ và họ cũng khủng khiếp tột cùng. Thì cái điều quan trọng là cái việc đau khổ đó nó không có đem lại ý nghĩa và lợi lạc gì cả. Chúng ta phải hiểu cái điều đó. Khi mà chúng ta hiểu rằng bây giờ tôi có đau khổ đi nữa thì nó cũng vô nghĩa, thì chúng ta sẽ thay vì đau khổ thì chúng ta sẽ quán tưởng đức bổn tôn của chúng ta, đức đạo sư của chúng ta, và đặc biệt là chúng ta có thể quán tưởng đức Quán Thế Âm là vị Phật của lòng bi mẫn. Chúng ta sẽ quán tưởng và chúng ta sẽ cầu khẩn tới chư đạo sư, tới đức bổn tôn của chúng ta. Bởi vì dù là bất cứ một cái bám chấp nào, tình cảm nào vào cái thời điểm đó, dù là với người thân, với gia đình, với bạn bè đi nữa, thì nó cũng đều không tốt cho chúng ta cả. Mà chúng ta nên quy hướng về tất cả những là chúng ta sẽ quy hướng về đạo sư gốc của chúng ta quy hướng về đức Quán Thế Âm là vị Phật của lòng từ bi, và chúng ta sẽ quy hướng về vị bổn tôn của chúng ta hãy quán, thay vì là đau khổ hoặc thay vì làm những cái thứ nó vô nghĩa, chúng ta sẽ khẩn cầu với chư vị. Yes, okay, then so therefore it's when you are in the intermediate state, for 1 week or 2 weeks or 3 weeks or 4 weeks or 5 or 6 or 7 weeks like this, that is total the maximum, the total we are going to see the descent going to stay. This is going to stay 49 days, right? Maximum 49. But is there not that kind of guarantee has to stay in this 49 days, has not that guarantee, that is the maximum. That minimum, like that kind of you could see also release even 3 days, 4 days, 7 days, like this week or 2 weeks, like that. And then it's like and Mozi in this becoming Bardo in that from this 21 days, right? Mostly 21 days. This is go away, right? Maybe take a new life, like this, So therefore, we really need to, that deceased person, we have to offering, we have to pray, we have to, make for him or her, like the deceased, right? In the deceased, for the deceased purpose, we have to make some very good puja. We can make something like as 21 is more important than other days, right? So actually with that weekly, for example, today, if I die today, then today is the Friday, right? The next Friday I will experience again I'm going to die, right? That's kind of, we need to more that time, next Friday again we need to big puja, something like that, more like this. And that still 21 days we need to make an enormous aspiration prayer, and that is actually till 49 days we need to do, but 21 days is more important, right, than others. And after that, due to our karmic condition, we'll take the rebirth, because we cannot recognize all the deities, rightful, peaceful deities, rightful deities, then there are no any options, right? Then we have to take any birth, from the sixth realm, right? There no any chance to go in escape from samsara, like this, like and during that time,
due to this our karmic, that the red wind push us, very much, scared wind, right? Like it's, yeah. So there is and it is really strong kind of like a storm, like this, it is occurs like this. So that time you should not fear. You should try to recognize even that, And this is actually, they are not real. In reality, there are no any storm, no anything, but due to our karmic condition, delusion. Due to the delusion, we could see like this thing, right? Yes, even though there are nothing in this kind of that dangerous appearances like this, but this we, due to our karmic conditions and delusions, we could see like, and then I could see also very darkness, everything very like how to say, very like darkness, or to say darkness, kind of like it's very very dark, or darkness. We can see also say here, yeah, like this kind of darkness, like bloom, something gloomy, right? Gloomy, like this kind of gloom, like the gloom, and like appears, and then his sound comes, throw, kill, like this kind of sound comes, kill and throw this rock like this. And then we kill that deceased persons, very scared that when you hear like that. But so should not scared at that time, should not have any, should not any afraid of that, scared, or like should not make his fear like this. And that is like is this time, if you, this is my delusion, there's no, in reality there's nothing in that kind of fear, it is due to my delusion. Then we release, from that treasury. So that if someone very creators negativities, the sinners would say that, and then is the person who are that kind of who kill lots of beings, like animals, like this kind of shepherds, like this, then like that, like you said, and that those are just could see lots of demons, like evil spirit appears, like this kind of, like then more scared, they're more kind of scared, and hearing some sound, kill or step, spear something, and hum or throw away, like this kind of sounds comes, throw away from the cliff, throw away from the mountains, from the roof, throw from the roof, from the mountains, from the river, from the oceans, throw in the ocean, like this kind of sound comes, and then it's more dangerous. It's more very like we cannot bear this kind of this fear, like this feeling, and this appear, and then also there's feeling something sensation, lots of there's rain or storm, gloomy like this, and someone chase like this, also kind of landsliding, like this kind of killing this the landsliding houses like that, clap, all these houses, clap, like this kind of fall down like this, and the oceans can't, coming over and taking this town or villages away like this, and taking the fires, take houses, and all this the forest, and taking the fires,
and winds occurs, and that we try to run away, like that. And in reality, there is nothing. This kind of four elements, kind of landslide, and that an earthquake like this. It is fire distinguish fire, taking fire like this, falling from the rope, and like there's nothing but due to the delusion we could see like that, and then like this thing here, and there are no any cliffs, there are no, due to our affective emotion and due to our anger, created through this, from the anger we create negativities, attachment through we created negativities, due to the stupidities we created negativities, so those due to that just appears kind of very kind of dangerous, kind of appearing during that time, so then we have to recognize these things, and then when you think and see this, immediately you just Avalokiteshvara or Padmasambhava or whatever, medicine Buddha, whatever, you just supplicate like this, during that time. Then you release, you could not see like those things, and they are nothing. You could release like this from, you could escape from them. So this you should not forget. If even you are the sinner, something negativities, but if you practice in this time and during our lifetime, so we could see during that time, we could remember these things, supplicate gurus and idams. So we could remove that, release or escape from this dangerous. So therefore we try to attempt to remember, attempted to always mindfulness, always try to remember, supplicate, like now. It's very essential. Dạ thưa là thầy nói rằng là khi mà một người vào trong trung ấm, tức là một người mà sau khi họ chết đi, họ sẽ có khoảng là 7 tuần, tức là 47-49 ngày là tối đa là họ sẽ ở trong cái cõi Bardo đó. Khi mà nói tối đa ở đây không có nghĩa là một cái ai đó chết đi thì bắt buộc phải ở cái số lượng đủ 49 ngày thì mới kết thúc Bardo. Có những người họ chỉ cần là 3 ngày thôi, hoặc là có những người họ cần rất là ít hơn số ngày đó, hoặc là thông thường thì sẽ là 21 ngày là một người sau khi họ mất, là trong vòng 21 ngày, sau ngày 21, ngày thứ 21 là họ đã tái sinh rồi. Còn tối đa thì tức là 49 ngày. Lý do đó thành ra sau khi mà một người thân nào đó của chúng ta, người xung quanh chúng ta họ mất đi, chúng ta sẽ có thể là làm những cái lễ cúng dường, chúng ta có thể làm những cái lễ puja để mà chúng ta cầu nguyện cho họ. Đặc biệt là cứ 7 ngày chúng ta sẽ làm một cái lễ puja một lần, ví dụ như vậy. Và quan trọng là sau 21 ngày thì chúng ta sẽ làm một cái lễ puja đặc biệt lớn, một cái cúng dường đặc biệt lớn, và chúng ta cứ làm như vậy trong suốt 49 ngày, tức là cái thời điểm tối đa mà một cái người khi mà sau khi họ chết đi thì cái thần thức của họ có ở trong thân trung ấm. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta mong là khi mà chúng ta cúng dường như vậy, chúng ta làm những lễ puja như vậy, chúng ta sẽ hỗ trợ cho họ, lợi lạc cho họ. Nếu như mà bởi vì họ có thể nhận ra được những cái sự hóa hiện của chư Bổn Tôn, phẫn nộ hoặc an bình ở trong cái cõi thân trung ấm. Còn nếu như mà không nhận ra thì chắc chắn là không có đường nào thoát về việc là phải tái sinh vào luân hồi, phải tái sinh vào một trong 6 cõi của luân hồi, và không bao giờ có thể thoát được cái điều đó. Đặc biệt là chúng ta sẽ nghe thấy là có một số bản văn sẽ nói là khi mà chúng ta vào trong cõi thân trung ấm, chúng ta sẽ gặp những cái gió phiền não, nó rất là ác dữ, nó đã thổi chúng ta vào trong những cái nơi gọi là cái nơi ác dữ.
và nó sẽ làm cho chúng ta rất là sợ hãi với những cái hóa hiện phô diễn của nó trong cái cõi đó. Ví dụ như là những người mà họ càng có cái nghiệp lực, những cái ác nghiệp của họ càng nặng nề trong cái khi mà họ còn sống, thì khi họ vào cái trung ấm Bardo, họ lại càng gặp những cái thứ khủng khiếp nó phô diễn trong cái cõi thân trung ấm của họ. Ví dụ những người mà hay sát sinh, hay hành hạ động vật, hay sát sinh vân vân, thì khi họ vào trong thân trung ấm, họ sẽ thấy rất là nhiều những cái thứ tà ma quỷ dị, rất là nhiều những loài quỷ, loài ma đến để đòi mạng, những cái âm thanh giết chóc, những âm thanh chặt tay chặt chân, những âm thanh rất khủng khiếp nó sẽ diễn ra như vậy. Nó làm họ rất là sợ. Thậm chí họ có thể thấy những cái giống như là những cái cơn bão tố ầm ầm, sét đánh ầm ầm, rồi lửa bùng cháy lên, rồi mưa bão đi đùng, tất cả mọi thứ như vậy. Nhưng mà chúng ta, những người mà thực hành pháp, chúng ta hiểu rằng vốn dĩ ra nó không có cái gì hết. Tất cả những cái đó nó đều là do tứ đại nó phô diễn dựa vào cái vô minh, cái ác nghiệp mà chúng ta tạo ra. Thành ra khi mà chúng ta vào trong thân trung ấm, thì vì những cái vô minh ác nghiệp đó, tứ đại nó mới phô diễn những cái hình ảnh đó ra cho chúng ta mà thôi. Nhưng nếu chúng ta thực hành pháp thì chúng ta sẽ hiểu rằng rốt cuộc ra nó thực sự ra một cái rốt ráo, nó chẳng có cái gì đang xảy ra cả. Và khi mà đối với những hành giả thì nếu chúng ta thấy những cái điều đó, thì thay vì chúng ta sợ hãi, chúng ta bỏ chạy, tại nếu chúng ta khởi lên cái cảm xúc sợ hãi hay bỏ chạy thì chúng ta sẽ phải tái sinh vào những cõi thấp. Thì thay vì như vậy, chúng ta sẽ nghĩ về và chúng ta khẩn cầu bổn tôn của chúng ta, ví dụ như Đức Quan Âm, Guru Rinpoche, hoặc là Đức Phật Dược Sư, hoặc bất cứ một vị Di Đâm bổn tôn nào của chúng ta hãy khẩn cầu đến vị đó. Và khi mà chúng ta khẩn cầu đến những vị đó xong thì tức khắc ra chúng ta sẽ thấy những cái phô diễn, những cái huyền ảo đó nó sẽ lập tức nó biến mất. Và lúc đó chúng ta sẽ nhận ra rằng thì ra là những cái đó nó chỉ là huyền ảo thôi, và chúng ta sẽ không bị những cái cảm xúc tiêu cực nó chi phối mình. Yes, okay, then here's a and whatever you have some kind of sincere, sincere enjoyment, something, right? Sincere enjoyment like this, whatever appear like this. And so you should not have any desire for them. And then you just, whatever you appear something, due to your karmic condition, you could see something like that. And then you just should not attach like that. And what will happen? And I'm going to offer from the three jewels like that. I'm going to offer those things for my guru like this, and deities like this. Khenpo, yeah. I just missed what you say. You say when we see something sensory delightful, so we will offer sincere enjoyment, right? Yes, we will offer those things to Guru and to the Yidam. Yeah, to three jewels, to gurus, idam, like idams and guru like that. Yeah. Thank you. Whatever you appear, experience something, sorrow or happiness, whatever, so that you should not, you have something care, scared or fear, like these things, and attachment when you see the enjoyment, sincere enjoyment like this, like. And when you see something, in the place like this, like temples or like this, or you could see something, houses like this, and like this stupa and statues. So those you should not have attachment. And due to that. And your consciousness, you and your bodies that is aparted already. That, and then so therefore, and you feel something, very sensitive, like kind of, and very sensitive kind of, and when you see something, like this kind of, we get sensitive something, you might think, oh, maybe I am died like this, and then it's you feel something sad, something. You will get this, it's unbearable suffering like that.
and you think, I don't want to stay this place, you want to go and traveling, everywhere like this. And then you should not do like this. You have to be, conscious. You have to be have conscious. And even you want to get some, you cannot eat whatever you want, but see, like you cannot eat. At least someone dedicates this food something. Then you could see here. You could enjoy by smelling, smell like this, and then otherwise you could not, see like this. So they enjoy like eat like that, eat or drink whatever. That is the sign of your wandering in this in this the intermediate state, that becoming intermediate state like this, so like that, And then you just recognize you are going to die, or you are died like this, and then and you could see your family members, and then you could see your own coffin on dead body. Oh, now my dead body is there. Then you might kind of fainted something, surprise something, like this. Now I'm completely died. More you just feel sad, and then you are thinking, oh, now I'm going to try to rebirth something. You are thinking like that, and then you are going to seek some kind of body, right? And you feel you have some kind of this kind of sensation, and you are attempted to enter your body 9 times. 9 times you are going to try to enter your body. That is impossible to enter your body, right? And then is for the universe like this. And so in the intermediate state is quite long, maybe maximum 49 days or minimum weeks or like that, 24 or like this, There are no any that guarantee. So therefore, and the body, the dead body, could not keep a long time, For in this during the winter time in Ladakh, in there it's quite cold. There is getting ice, very, So you have to take maybe taken in body will take the take to burn like this, and like cremate, we are going to cremate. Some people that drink in the buried, like in the summertime we could not keep it long time. It will take is the maggots. If it take a long time, it could be that lots of maggots appears, maggots. So you could not see them, and it's worms and maggots. So therefore we have to rotten, and it get stink. So therefore you have to make it, the dead body, take away quicker, or cremate, or make a cremation, or maybe whatever according to their tradition. And like this, some in Tibet, some other, they just for the birds, for this for the vultures, like this, they eat like that. And someone throw in the water and like the whatever thing. So therefore, and there's the. So this is kind of this, that happened like this. And then he's trying to going to have some kind of, to the rebirth, take a body like, and then also it is very difficult, very suffering that. And so therefore you have to concentrate and
concentrate. You have to remember the instructions and try to release from this intermediate state. If there's due to your thick, karmic condition, like this kind of obscuration, right? And you could not have this kind of instruction, you could not understand something like that, and then I forget like something like this. And then is your friend or something, family members could read this in front of this corpse, or maybe loudly if there's a corpse. If you cannot, there are no corpse, then you can read like this, there, and then could hear this disease, and there the disease name, you have to mention the name, so then say that now you have a saying here is that you are dead, that is whatever you experience the suffering, that is due to your karmic, that is your actions. So you have to supplicate the Buddha Dharma Sangha, and very strongly. Then they have some capacity. They have some power to escape. They have the power to protect them. If you don't have any supplication for the three jewels, you should not any you are not that visualizing any that idam, so the avalokeshara, so on, like etc. Like and then what will happen? Then there in during our lifetime, there you usually we see in our. I think you too much. Sorry, you can explain this. Sorry. You explain. You just tell it. Okay. Sorry. Sometimes I forget to stop. Okay. Dạ thưa thầy nói rằng là thậm chí thay vì tức là có một số người vì cái nghiệp lực của họ, cái nghiệp lực ác nghiệp của họ, họ có thể thấy những cái hóa hiện rất là khủng khiếp, thì cũng có một số người họ có thể họ thấy những cái hóa hiện rất là dễ chịu, những cái sự dịu dục nó có thể nó hiện ra với họ, và chúng ta tuyệt đối chúng ta cũng không được phép bám chấp hay là mong muốn mà vào những cái dịu dục đó, mà chúng ta sẽ cúng dường tất cả những cái điều đó lên cho Tam Bảo Tam Căn, tức là cúng dường chư Phật, chư Bồ Tát, tới đạo sư, tới bổn tôn của chúng ta. Thì thầy nói rằng là dù là chúng ta thấy những cái nỗi sợ hay là chúng ta thấy những cái điều mà nó tuyệt hảo, chúng ta cũng sẽ không bám chấp vào nó, chúng ta sẽ cúng dường và tam căn. Thậm chí là có một số người họ có thể thấy được những cái linh địa, những cái thánh địa hoặc là những cái bảo tháp vân vân, nhưng khi thấy những điều đó chúng ta cũng tuyệt đối không được bám chấp vào những điều đó, mà chúng ta luôn luôn chúng ta phải giữ cái chánh niệm của mình. Đặc biệt là có một số người họ thậm chí họ cũng khi mà họ nhận ra rằng họ đã chết rồi và họ hiểu là bây giờ họ có thể đi chu du khắp mọi nơi, bây giờ họ chết rồi họ buồn quá, cái thành ra là họ sẽ nói thôi thì bây giờ tôi sẽ đi chu du khắp mọi nơi, thì cũng không được như vậy, mà chúng ta cũng nên giữ, tức là chúng ta phải hiểu là làm những cái điều đó nó rất là vô nghĩa. Và thầy nói rằng là thầy nói thêm một vài cái dấu hiệu mà chúng ta có thể biết được là khi mà chúng ta chết rồi chẳng hạn, mà chúng ta đang lang thang trong cái cõi thân trùm ấm chẳng hạn, đó là khi mà chúng ta thấy đồ ăn thì chúng ta không thể ăn được, dù là đồ ăn gì đi nữa chúng ta cũng không thể ăn được, trừ khi có ai đó hồi hướng cho chúng ta những cái thức ăn đó thì chúng ta mới có thể thọ được cái hương của cái thức ăn đó mà thôi, chúng ta không thể ăn được giống như một người bình thường. Hoặc là chúng ta có thể thấy những cái người đang xung quanh, những cái người xung quanh thi thể của chúng ta thấy, và bản thân mình thấy được cái thi thể của mình luôn, và thậm chí có người còn cố gắng để mà hồi sinh bản thân mình lại bằng cách là nhập vào xác mình. Và thầy nói là thông thường thì sẽ cố gắng nhập thử vào xác mình khoảng 9 lần, nhưng mà sau 9 lần thì nó cảm thấy là nó vô nghĩa, không thể nào mà làm được cái chuyện đó. Thì để nói là chúng ta không nên bám chấp vào trong những cái điều đó, những cái thân xác của mình, hoặc là khi mà biết là mình chết rồi thì cũng không nên quá đau khổ mà bám chấp vào điều đó. Thì thầy nói thêm là vài cái nơi ở bên bên Nepal thì có nhiều cái cách để mà an táng khác nhau. Có chỗ thì chúng ta có thể là chôn xuống đất, có chỗ thì chúng ta sẽ
tán bằng cách là thủy tán, đó là chúng ta sẽ thả ra ngoài sông. Có chỗ thì chúng ta hỏa tán là chúng ta thiêu đi, có chỗ thì ở Tây Tạng người ta còn có một cái là điểu tán, tức là người ta đem lên trên núi cho các con kình kền nó ăn cái xác đi. Thì nó có nhiều cái cách tán như vậy, và khi mà nó tán như vậy xong thì chúng ta cũng không có nên bám vào những cái đau khổ của cái thể xác đó, mà chúng ta sẽ bị vướng lại vào trong luân hồi. Thầy nói là nếu như mà trong cái quá trình chết á, mà vì một cái nghiệp lực nào đó mà cái người đó không thể nào mà nhớ ra được những cái chỉ dẫn của đạo sư, mặc dù họ đã được nghe rồi, nhưng vì cái nghiệp của họ, họ không thể nhớ ra được những cái chỉ dẫn đó, thì người xung quanh, người gia đình họ có thể giúp cho cái người đó bằng cách là ngồi bên cạnh cái thi thể của người đó. Tại thầy nói là hiển nhiên chắc chắn là trong những ngày đầu là sẽ còn cái thi thể rồi, thành ra là trong những cái ngày đầu thì sẽ ngồi bên cạnh thi thể của người đó để tụng đọc cái bản văn Bardo cho người đó, thì cái điều này có thể làm lợi này cho người đó. Okay, then yeah, so then when you don't have any supplication and for three jewels and deities or gurus like this, then then there's some another option like this, and saying that when you have something that during our lifetime, and we have in our shoulder, right shoulder and left shoulder. Right shoulder, we say there is the say like there is a deity, so like then is both sides. If you have done the positive things, then the deity will count one, like pebbles or the gravel or stone, small stone, pebble or gravel, white gravels, and put count put one. If you have some positive thing or doing something, they're counting side. And then if you have some negative any thinking or negative doing something, and they have some black, the right one is white pebbles, the left that has the black pebbles, pebble or gravels, right? And if you create negativities, and then the deities put count small gravels, put there in a back, like one black gravels, gravel, and they are like counting, and until we are dying. So then here when you reach, then when you say the king of Yama, and then we see when you die that the king of Yama will check our positive and negativities, and count this the positive, the gravels and black gravels and white gravels, and sing in this so in the when you see in this the mirror, see what happened you do. It is appear, like very very clearly appears what we have done. Right? We could not deceive, we could not cheat them, the king of Yama or something. We could not cheat because seeing that mirror and counting like these things, it is kind of the like is the crystals, right? Crystal, or you can see like that spontaneously, like and like this, there are no any chance to deceive, like don't have any lie. They are not going to lie as you lie in the lifetime, right? And then if you have done really, there are lots of the negativities, gravels, black gravels. What will happen then? That is the demons who take us our life, and then tied to the ropes, tied our neck, and then take to in this the lower realm, hell, like this, and then
suck in the blood and eat flesh like this, and then eat is that marrow in like this kind of our flesh, and that kind of eat flesh, and then it's kind of born like this now, and then it, and cut in the body in the piece and a piece, like 1,000 pieces like this. And then like if there's more white gravels, you know, when you say what more white gravel, what has happened then if we have done very nice things and positive things, then there will be that more that the white gravels more there, so that then you should not that scared like this, you know, should not afraid like this. And then you get that more white gravels, then that is indicates you have done very good things and created virtue something. So then you should not terrify this kind of like this. So therefore, then you will get this kind of human life, something that if you have done this thing, right? And then whatever we appear like these things, and we have to try to think that, oh, this is my, you know, whatever I perceive, this all the perception is this due to the delusion. Due to the delusion, I have seen like this thing, right? Like this is we need to try to you know try to understand, try to do like this. And like it's demons, or like it's God or evil spirit, and then you know the demons that like who has this kind of the elephant head or cow head like this, they appear something like so those are just not in reality, they are not real there. We just due to our karmic condition we could see like this. And then you try to recognize this is in, I'm in this the Bardo, right? I'm in this the intermediate state like this. Then if you have familiarity, if you are familiar about the you know Mahamudra like this kind of, and like oh you have some kind of practice samadhi like this, you have to visualize like that, then you will release like this, right? Right? Okay. Yes, so thưa thầy nói rằng là khi mà chúng ta, nếu như mà chúng ta không có khẩn cầu đến chư Phật hay là chư Tam Bảo, hoặc là chúng ta không có cái niềm xét tiến vào trong giáo lý của Đức Phật hay là của Tam Bảo, không có khẩn cầu đến Tam Bảo Tam Căn, thì nó vẫn có một cái lựa chọn khác, chẳng hạn như là không phải lựa chọn, nhưng mà tức là những cái thiện hạnh và ác hạnh của chúng ta. Người ta thường nói là ở trên vai của mỗi người, vai phải và vai trái đều có mỗi bên vai có một vị tôn. Thì bên vai phải là một vị tôn, mỗi lúc mà chúng ta làm một thiện hạnh thì vị ấy sẽ đếm một cái hòn sỏi màu trắng, và bên vai trái sẽ là một vị tôn mà mỗi lần mà chúng ta làm một ác hạnh, vị ấy sẽ đếm một cái viên sỏi màu đen. Thì khi mà hai vị tôn này cứ luôn luôn theo sát như vậy cho đến lúc chúng ta chết, thì khi chúng ta chết thì khi đó mà Diêm Vương sẽ đến, Diêm Vương sẽ đến, Yama sẽ đến. Thì khi mà ông đến thì ông sẽ đếm những cái hòn sỏi của hai cái vị tôn trên vai của mỗi người chúng ta, và mọi thứ mà chúng ta làm trong quá khứ nó sẽ hiển hiện. Chúng ta sẽ thấy luôn, bản thân chúng ta cũng sẽ thấy tất cả mọi thứ mà chúng ta đã phạm phải hay làm phải trong quá khứ, nó hiển hiện trước mặt chúng ta, giống như chúng ta đang nhìn vào một cái tấm gương nó rất là trong suốt, nó rất là tinh khiết. Và khi cái thời điểm đó xảy ra sẽ không có chỗ để cho bất cứ một lời lẽ dối trá, ngụy biện hay bao biện gì hết ở đây, mà mọi thứ nó sẽ được phô bày rất là rõ ràng ra, và chúng ta sẽ không có thể nào lừa dối được bản thân mình hay lừa dối được những cái vị khác, hay là nói là ở cái gương này nó chiếu ra gì không đúng rồi, vân vân. Tại vì
cái việc mà chúng ta lừa dối như vậy nó sẽ làm thêm nặng thêm cái ác nghiệp của chúng ta. Và nếu như chúng ta lừa dối hoặc là do cái nghiệp lực của cái ác nghiệp chúng ta quá nhiều, tức là có thể hiểu nôm na là những cái số lượng sỏi đen nó quá nhiều, thì khi đó là những cái chúng quỷ của cõi địa ngục sẽ bắt chúng ta vào trong cái cõi thấp. Và theo như bản văn thầy đọc là sẽ có những cái hình khổ rất là khủng khiếp, như là thân xác sẽ bị chặt ra thành từng miếng nhỏ vân vân, tức là giống như trong những cái cõi địa ngục mà chúng ta hay nghe vậy à. Còn nếu như mà những cái thiện hạnh của chúng ta tích lũy trong cái đời sống mình nó nhiều, thì khi đó chúng ta sẽ có cái cơ hội để mà tái sinh vào cõi người. Và đặc biệt nhất là để mà có thể thoát ra khỏi cái thời điểm này, dù là so Khenpo, I want to clarify just if someone has more black rock, more black rock, that means more black yes. Yeah, there's more you have done is negativities, you know. Yes, but they are sincere, they are genuine, and they want to confess at this time, and they stay in the Mahamudra and the meditation. It's confess. Yeah, it's the confession is the different one. There's confession, then they're purified. Yeah. Yes. Thì nếu như thậm chí là trong suốt cái lúc mà chúng ta sống mà chúng ta đã phạm nhiều ác nghiệp, nhưng vào cái thời điểm đó chúng ta chân nhận được cái việc đó, chúng ta hiểu rằng là vì vô minh mà mình đã phạm những ác nghiệp đó, và chúng ta không bao biện ngụy biện cho những cái vấn đề đó của mình. Và khi đó chúng ta an trú trong những cái trạng thái thiền định mà chúng ta đã từng thực hành khi còn sống, hoặc là nếu như ai đó đã từng thực hành qua Mahamudra và chúng ta có thể an trú trong cái Mahamudra và chúng ta sám hối những cái lỗi lầm đó, thì những cái lỗi lầm đó nó sẽ được tịnh hóa hoàn toàn. Bởi vì sao? Bởi vì thầy nói tất cả những cái gì nó hiển hiện ra như vậy hay nó lôi kéo chúng ta vào trong những cõi thấp, ví dụ như là những cái loài quỷ như đầu trâu mặt ngựa, những con quỷ mà nó có cái đầu thú vân vân, nó đều khởi sinh ra từ cái tâm vô minh của chúng ta, từ cái ác hạnh của chúng ta nó khởi sinh ra, chứ thực chất ra không có cái gì là nó thực hữu cả. Thành ra nếu như chúng ta an trú được trong cái bản tánh nhiên nhiên vốn có của Mahamudra chẳng hạn, và chúng ta sám hối những lỗi lầm của mình, chúng ta chân nhận rằng tất cả những lỗi lầm đó có làm và vì cái vô minh của mình, và chúng ta sẽ sám hối nó, thì những lỗi lầm của chúng ta sẽ được tịnh hóa. Dạ vâng. Okay, if you cannot visualize the Mahamudra, or if you cannot visualize the Mahamudra, and then you cannot make samadhi, cannot contemplate the samadhi, then you still that like fear, like this, afraid. Then what we need to do? Then you have to perceive. You see, on you are the scare, terrified, something like that. You have to see on it, and on its essence. You have to look, and then you try to realize it's not that in reality is not real. That it is that is not real, and that is the emptiness. That is, and then there is the dharmakaya. That is, and that is the emptiness. Is not that nothingnessness, 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 and that is, and the essence of this the emptiness. That and the essence of this the emptiness, like just like awareness, something that, and then is the and then is then it is comes come the kayas in this Sambhava kaya, like appear Sambhava kayas, and then is and then that is Sambhava kaya, in is and not to separate it from this emptiness and its clearness, something. Then it is the essence of the
purifies, kind of that kind of this kind of this purifies, kind of luminosity, something, right? Empty, and like this thing, like that is that thing. Yeah, like this is we need to practice now. And like this is we need to try to attempt it to practice like this in our during our lifetime, right? Again and again we need to accustom like that, and in here in a tantric text mention, even we have chance, even in chance to enlighten, even in this instance we have also chance to achieve enlightenment also, right? Like this, and so far we have distinction. So far we have distinctions. So therefore we could not attain enlightenment. Fear, scared, and terrified. Like this, like this, and so therefore we have failed our this visualization, right? Fail our kind of concentration, like this kind of. Now we have to more. We have to have some carefulness, make attention more. And then if you are cannot, you are not capable to contemplate that and Buddha, Dharma, and Sangha, and you remember them, right? And supplicate them, and then what will happen? All the scare will be free, like that, and then and also, yeah, like this, all this fear, all the fear, and you notice, you think that all the fear, all the scare, it is the how to say this. This is the Avalokiteshvara, right? Avalokiteshvara. It is Rangi. Yeah, you just all the fear is Avalokiteshvara. We just visualize like this, and in during our lifetime, in during our lifetime, we have we have received. receive this the empowerment of the Avalokiteshvara, right? And then and that time we have some secret name, right? Avalokiteshvara, during that time we have empowerment, we have name. So this name you need to remember also during that time, and then you have to whom you get from Lama that empowerment, and you have to remember that Guru also. And like this, and then so like this, yeah. So you just explain, okay? Don't let it. And I'll try next. Dạ thưa là thầy nói rằng là nếu như mà chúng ta trong, tức là nếu như chúng ta không thể nào mà chúng ta trực nhận được Mahamudra hoặc là định ở trong cái cuộc sống của mình, thì có một cái chỉ dẫn là khi mà cái nỗi sợ nó khởi lên, chúng ta có thể nhìn thẳng trực diện vào trong cái bản chất của cái nỗi sợ đó, để chúng ta hiểu nó ra rằng là rút ráo ra thì cái nỗi sợ nó không có một cái nền tảng thực hữu nào cả. Nó bản thân nó vốn dĩ là nó rỗng rang, mọi thứ đều là không tánh, mọi thứ dù là nỗi sợ, dù là cái gì nó khởi lên, nó đều khởi sinh từ pháp giới, nó đều là không tánh cả. Và từ không tánh này mà tất cả những cái khác nó sẽ hóa hiện ra. Giống như khi mà chúng ta thực hành ở trong cái cuộc sống, khi mà chúng ta còn sống, chúng ta thực hành thì từ pháp thân sẽ sinh khởi ra báo thân, và báo thân này, chẳng hạn như báo thân là những cái hình tượng của chư Phật đấy ạ. Thì từ những cái báo thân này, tuy là báo thân nó quang minh đấy, nhưng mà nó vẫn rỗng rang, mà nó không có thực tánh của báo thân.
nó rất là rõ ràng, mọi thứ nó đều những hình ảnh rất là rõ ràng, những chi tiết rất rõ ràng, đó là thể hiện của sự quang minh. Tuy nhiên nó vẫn rất là rỗng rang, nó không có một cái thực tại vốn hiện hữu ở trong chính cái báo thân đó, thì đó chính là không tánh. Và báo thân không là luôn luôn bất khả phân, là luôn luôn có sự tồn tại bất khả phân của không tánh và quang minh. Và đó chính là cái mà chúng ta thực hành vào mỗi ngày khi mà chúng ta sống, để mà chúng ta nhớ cái điều đó, để mà có thể vào trong những cái cõi Bardo, hoặc khi những cái cảm xúc tiêu cực nó khởi lên như nỗi sợ, chúng ta sẽ nhìn trực diện vào trong cái bản chất của nó, và vốn dĩ ra rốt cùng ra nó chẳng có thực sự là một cái nỗi sợ nào nó tự hữu cả, nó đều những cái nó đều vốn dĩ là không tánh. Và thậm chí vì lý do đó mà trong những cái văn bản của mật điển của Tantra thì người ta, và trong những văn bản thì thường nói là thậm chí trong một sát na thôi là chúng ta có thể đạt được giác ngộ, chúng ta có thể đạt được Phật quả luôn, nếu như mà chúng ta an trú được ở trong cái không tánh và quang minh đó. Nhưng mà bởi vì những cái nghiệp lực của mình, những cái cảm xúc tiêu cực, nó làm cho chúng ta bị sao lãng quá nhiều, và không thể nào mà chúng ta an trụ mãi ở trong cái tánh giác đó được, thành ra là chúng ta không thể nào đạt được giác ngộ. Và khi mà thầy nói là khi mà chúng ta gặp những nỗi sợ trong cái cõi Bardo đó, hoặc là thì chúng ta có thể quán chiếu rằng tất cả những nỗi sợ đó đều là Đức Quan Thế Âm cả. Bởi vì thầy nói là chắc chắn những người mà hành giả mật thừa chúng ta trong cái cuộc sống này thì hiển nhiên sẽ có một lần nào đó nhận được quán đảnh của Đức Quan Thế Âm. Và có một điều này nói là khi mà trong những cái buổi quán đảnh, mà đặc biệt với những vị đạo sư mà gần gũi chúng ta, thì chúng ta sẽ được đặt một cái tên bí mật. Thì nếu như chúng ta có cái tên bí mật đó thì chúng ta cũng nên nhớ cái tên bí mật đó của mình vào trong cõi Bardo, và chúng ta cũng nên nhớ về vị đạo sư đã ban cái quán đảnh đó cho chúng ta vào trong cõi Bardo. Yes, so now you should not have any attachment or any aversion, right? And if you are going to born in this in these superiors, or like gods in human life, and if they have some visions of this born there, and then during that time, and in your family members or your friends, due to your purpose, maybe they dedicate something, right? Which if they just kill animals like this, and then it's try to, try to make some generosity to others, like start to contribute to this kind of flesh to others like this, and that kind of contribution. Maybe you just make some prayer aspiration like this, then that purpose, maybe you just kill animals, or like then you serve these kind of things to the others, then that cause that cause the deceased person, right, very much anger, right, due to that anger, that deceased was supposed to born into the into the higher rebirth, but then due to that the people or family members created that, but actually is that they're not intentionally they make some nasty something, but it's not that, but in order to serve them, therefore is kill something, that animals, and serve them, that cause that person gets anger, that deceased person get anger, and that due to they were supposed to born in the higher realm, but then go to lower realm, right? So therefore we should not do like this, whatever the deceased position, right? Positions you should not that have attachment. If you also sometimes, if I die, then I have some position, something, then, or someone utilizing my things, right? Utilizing my things, and then I'll get very, very, angry like that, and arising the angry arise, and then due to that's connected,
that is go to the, born in this lower realm, hell or hungry ghost like this. And then you should not attach like this, because you don't have any power to have that. It is not absolutely, you don't have this beneficial, right? So that therefore is you have to decide it not to have any desire, right, about that. And someone using my things, then you get some hates him or her, like this, offend others, should not offend like this, And then whatever you think, you need to think, whatever you see your position, or you visualize, you think that I'm going to offer for the Buddha Dharma, and my things I'm going to offer, I already offer for this gurus and idam like this, you like that thing. You should not, interfere. Whatever you see, you should not interfere anything. Right? If you are propose someone, do some dharma practice like this, prayer, and like this, removing this, to hell, like this kind of this. Praying or pujas, doing that. And someone, suppose I die, and then the gurus, others, family members, and others, monks, nuns, they are doing this and prayers like this. Someone's not articulate is the pray something, and the like that. Then the deceased person has the 9 times. Clairvoyance, 9 times clairvoyant than us, like, because they have some miracle power, they have some miracle power, they have some like that clairvoyance. So then then we get very angry with the person who is doing, someone not inarticulate that practice, or someone during that praying, someone nodding up like this, sleepy, or not that reading like, and then also we get this very angry, and someone have a break this samaya, and could see that due to the how to say that. Due to the clairvoyance, if you have a vow or break something, then we get angry, or he or she doesn't have this kind of, the vow or kind of how to say the samaya like this. Then that causes the deceased person to to more heavy negativity like that. Get that because they get the deceased person will get is a wrong view, right? If he has this kind of wrong view, this cause to the lower realm, like this. That's why. And then that wrong view is cause this negativity, like, and then what you were thinking that this is, you should not that time should not have any wrong view, or this is due to my negativities, could see they are not like that. You just think like, and then should not have some any like this kind of dislike them, or like this like how to say that, should not have like these things. Try to have something, positive attitude, that is more important, whatever this not so clear, with the faith, reading the text, or missing something words, or absent something like this, and they don't have some vow, and some you could see like this break some samaya like this. You should not get angry with them, and that is my fault, something you think like that. You should not bother them then like that time, if you bother them, then you have some wrong view that cause you to go to the lower realm like this, and then is
and like think they are the representative of the Buddha Dharma Sangha, like this, you know, and their body is this represent, yeah, like this. Represented the Buddha in, you know, and then it's like it's that due to my negativities, I could see them, they have a wrong view like this, you know, and this you try to have a pure view, like instead of this the wrong view, like that is important. Otherwise we are going to go born in this lower realm, so therefore it's have to be careful like that, you know, and like this. In a short that in a nutshell, or in a short like this, when you are in this in this you know, intermediate state, and so far we have in this in the intermediate state a long time, you know, and whether we have the virtue or non-virtues we have done, and which is kind of more, you know, if you have more virtues, then you will get is the you know, higher realm. If you less virtues, and then we are going to the lower realm, right? This is that is will come. So yeah, so therefore we have to have is the faith and pure visions like this, you know, and like this, yeah, like this, you know, just explain like this, okay. Yes. Bây giờ thưa thầy nói rằng là khi mà dạ vâng, thầy đang nói là tức là khi mà một người họ chết đi thì những cái mà hành động hoặc là những cái gì của họ mà ở trên cái cõi giới này mà thực hành thì cũng có thể làm ảnh hưởng tới người đó. Ví dụ như một người lẽ ra là họ sẽ được tái sinh vào trong cõi thiên, ví dụ như vậy, nhưng mà người thân của họ lại sát sinh, rồi lại dùng những cái con vật đó để làm những cái buổi tiệc đãi cho nhiều người khác, vân vân, thì vì cái nghiệp lực đó mà sẽ khiến cho cái người đã mất, họ sẽ sinh khởi lên một cái lòng rất là tức giận, và vì vậy thì họ sẽ lại thay vì được tái sinh vào cõi thiên thì họ lại phải tái sinh vào những cõi thấp. Thì cũng một cách tương tự như vậy, là do là những cái người mà khi mà mất đi rồi thì nó thuần túy là thần thức, thành ra họ sẽ có cái khả năng thấu thị rất là mạnh mẽ, họ có thể thấy được tất cả mọi thứ. Ví dụ như là chẳng hạn như người gia đình mà có làm những cái buổi lễ cầu nguyện, cái buổi lễ cúng dường hay là chư tăng chư ni, thì có thể làm những cái buổi lễ cho họ hoặc là đọc bản văn cho họ nghe, nhưng mà những người đó lại có một số người lại làm một cách rất là hời hợt, chẳng hạn như vậy, hoặc là buồn ngủ, lúc làm thì buồn ngủ rồi không tập trung, hoặc là có những người thì họ lại bị bể những cái giới nguyện của họ. Thì những cái người có thể là bên ngoài họ có thể giấu được hết, nhưng đối với cái người đã mất rồi, người đã khuất rồi, thì người đã khuất họ có thể thấy được những điều đó hết, tại vì họ có cái khả năng thấu thị, tại vì lúc đó là thuần túy là thần thức rồi. Thì khi họ thấy hết những cái điều đó, và nếu như đối với người đã mất, nếu như họ không giữ được cái tri kiến của họ, giữ được cái tri kiến đúng đắn của họ, thì họ sẽ rất dễ để khởi lên những cái tâm sân giận do cái ảnh hưởng từ những cái hoạt động của những người xung quanh, của những người thân của người đã mất gây ra. Và khi mà họ rơi vào những cái tri kiến sai lầm ở trong cái cõi Bardo, thì chính những cái tri kiến sai lầm đó sẽ khiến cho họ phải tái sinh vào những cái cõi thấp. Và tương tự như vậy thì đối với bản thân chúng ta, nếu như chúng ta bước vào trong cõi giới Bardo, chúng ta phải rất là thận trọng, tại vì thời điểm đó chúng ta sẽ thấy hết tất cả mọi thứ, chúng ta sẽ biết tất cả mọi thứ diễn ra và nội tại nó là cái gì luôn. Và khi đó chúng ta phải an trú trong một cái sự rất là tức là chúng ta phải an trú trong cái tri kiến đúng đắn ở đây, tức là mọi thứ chúng không bám chấp vào một cái gì cả, dù đó là một người gia đình đó có làm gì đi nữa, chúng ta cũng không bám chấp, chúng ta không để nó khởi lên bất cứ một cái sân giận, một cái sự bực bội nào trong thần thức của chúng ta khi mà trong cái cõi Bardo. Tại vì nếu như vậy thì rất là nguy hiểm, nó sẽ khiến chúng ta bị đọa vào những cái cõi thấp ngay. Dạ vâng. Khenpo Dhondup, so can we conclude? Yes, is more.
Oh yeah, sorry. Not finished, but the time is over. Sorry. Huh? But okay, then actually there's no much. But in short, yeah, we try to have some good rebirth. Almost it's finished, right? Actually. So therefore, is there no necessity to import in? Or now haven't finished there's something more, but it is not that mostly finished, right? You can say finished, but I make in short, all. If I explain more detail, it takes a long time, right? Anyway, okay, thank you very much for your patience, right? Your patience and listening. So according to the requesting this representative, Mr. Padma or Koncha Padma, you have to say, okay, and that you all of you just asked me to do this Bardo teaching, now finish, and so I'm so happy, and so hopefully you will understand something, right, from this. From them, it's very, very essential, very benefit in our life, right? And you just try to read these books, and you available in English also, and try to try to keep in your mind. This is more important, and I'm so happy that to complete it today. And yeah, so thank you again, and then we dedicate. Okay. Dạ thưa thì thầy nói rằng là nó còn rất là nhiều những cái chi tiết khác, nhưng mà nếu mà có những cái chi tiết khác, nhưng mà nếu mà nói ra hết thì nó rất là dài dòng, thì thầy nói là thầy cũng sẽ kết cái phần giáo lý Bardo ở đây. Thì thầy rất là thầy cũng tỏ lòng tri ân tất cả mọi người là đã kiên nhẫn theo rất là nhiều ngày để mà theo cái phần giáo lý Bardo này, và cũng như là cái nhân viên là bên Wangchuk là đã thỉnh thầy để mà dạy cái phần giáo lý Bardo này cho tất cả mọi người. Thì hôm nay là thầy rất là vui, thầy rất là vui và thầy sẽ hồi hướng cái công đức này, và mong là mọi người có thể từ nhờ cái phần giáo lý này mà mọi người sẽ có được những cái kiến thức, cũng như là những cái chỉ dẫn bổ ích cho mọi người, và mọi người hãy luôn luôn cố gắng mà ghi nhớ những cái chỉ dẫn này để mà có thể làm lợi lạc khi mà mọi người tiến vào những cái trạng thái thường trực ấm giống như vậy. Thank you very much, Khenpo. Okay, as auspicious, we read in the beginning one time, because then that is called in next time you will get again this teaching, right? So therefore, whatever the teaching we read is little bit, okay? Yes. Okay, thank you. What did you say? Sorry. Thank you. Okay. Have you just given us the reading transmission? Not transmission. As auspicious, we read from the beginning, right? Yes, so that means that auspicious. That means you will get again chance to get these teachings again. Yes, yes. Dạ thưa thầy. Or you can thầy vừa đọc với chúng ta là cái phần lời cầu nguyện kết tường, để mà chúng ta sẽ có cơ hội để mà chúng ta thọ nhận thêm nhiều cái phần về giáo lý Bardo sau này nữa. Thank you very much, Khenpo. Okay. And thank you very much. We hope that you will teach us more in the future, and we will we can start next week. Okay. Yes. We will discuss. Yes, we will discuss. Yeah, you just tell me. Yes. And I'm going to, I'm very happy to help you. And yeah, this is more important. Thank you, Khenpo.
Yeah, just it's very okay. precious. Yes. Yeah, thank you. Thank Yes. you, everyone. Yeah, many people saying thank you to you right now. Okay, thank you very much. Thank you. And, Thank you very much. thank you. Thank you very much. Thank you very much. Thank you. Thank you, very much. Thank you so much. Welcome, welcome. Thank you. Thank I you will, so much, Rinpoche La. okay, Long thank life, you. Rinpoche La. I will Thank pray for you. all of you. Have a long longevity, right? And very prosperity, and very, meaningful life. Thank you, Khenpo. Thầy nói thầy sẽ cầu nguyện để chúng ta có được một cái cuộc sống trường thọ và có được cuộc sống hạnh phúc. Okay. Thank you. And very good night. Good night, Khenpo La. Stay safe. Stay safe. Sleep, Keep warm. okay. Keep warm. Okay. Yeah. I got sick maybe a week, after then that's why my heart sound and like is not so clear, and today is much better than before. It's a week ago I was in a bed, I was sleeping like this. Yes. Sorry. Keep warm. Nice. Yes, keep warm. Yes. Stay safe, Khenpo La. Okay. Thank you very much. Yes. Okay, then good night. Okay. Good night, Khenpo. Yeah. Bye. Okay. Yes, you can leave. You are a teacher, so you leave first, and then You leave. We leave after. Yes, we leave after. Okay. Thank you, man. Yes. Dạ vâng, thầy rồi vòng rồi, vậy vâng tùy công đức cả nhà.